Very impatient, be on time when you pay me. Very evasive when they hating what they see. Make me a nation, then they call me a sad king. Bill rings and then my hands are raised. MGM grander, match delay. Envy him now while my victory has just begun. Oh, Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. Wasafi FM. She fell in love in East LA. To the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. Jana na Leo. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. DJ Mais ça m'a pas mis tes tarés. Mais comment ça, le monde est typé. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu donnes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu donnes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. It's okay. No woman not cry. No woman not cry. No woman not cry. No woman not cry. Cause I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. Observing the hypocrites, yeah. Mingle with the good people we meet, yeah. Good friends we have, oh, good friends we have lost along the way, yeah. In this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say, yeah. No woman not cry. No woman not cry. Yeah, yeah. I love you, darling. Don't shed no tears. No woman not cry. She said she not let go, no matter how me go. She say she read that baby so, and she not make no joke. She say she not let go, no matter how me go. She say she read that baby so, and she not make no joke. Tell me how you bend and move like a acrobat. When tell me how you do that. Baby never see you move like a gymnastic, and your moves are fine and fantastic. Right now, girl, your body's incredible. Spin on my wall like a turntable. You turn some and give me the chop and wine. Chop and wine. Woman, don't be eyes, them wide one more time. I'll let go, no matter how me go. She say she read that baby so, and she not make no joke. Vipeperushi vinasamba, eti natafutwa. Nimepotea, wiki imekata. Dada Ndugu DJ. wamechachama, wananitafuta. DJ Sky. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyo? Jana na Leo. Sipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama haishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi nimezama katika kina kirefu
uwepo Wasafi Festival 2024. Wasafi Sio ya nditipule mwana raja kumro mkutatanga. Sijafanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini vitamini na wanga. Ladha yake si sukari, ni vichenza na malimao. Mechi zake wa hatari, ni chenga na mabao. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama haishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Msinitafute, nimezama katika kina kirefu salama. Jana na leo. Bongoman na Mchana legend huyo. Yaani wimbo unaweka tu na mutila afu unaongea maneno yote. Nataka kwenda Moshi nikale sikukuu afu unaleta chorus. Kwa nini? Yaani kuna nyimbo chorus ni maarufu sana. Kwa hiyo hapa maneno unaweka yote. Na Mchana. Basi huko kwingine. Narudi kwetu sijui kijijini maisha mjini yamenishinda. Na Mchana. Si nyimbo ndio rahisi. Nzakalua uko poa? Mbona kama dabo vitu? No. Niko fresh. Wakati hii ngoma inatoka. Ala. Zama hizo za nyuma kidogo. Ukitaka kumtongoza mtoto wa kike lazima ujipange vizuri. Na ikifika mahali mnataka kuachana. Nako pia lazima mjipange vizuri. Yani taarifa ifike vizuri wakati huo. Siku hizi ambako dunia imebadilika. Hivi sijui kama na wenzangu mmenotice. Hivi unajua message ya kuachwa inaweza ikaingia hata kama huna bando WhatsApp pale. Inakufikiaje sasa? Yani hii message sijui wewe inapenya vipi. Yani message ya kuachwa zamani si lazima kikae kikao mzungumze kwa sababu mahusiano yanahusisha familia, ndugu. Unaona, kwa hiyo lazima viwe vikao vingi mpaka kujustify kwa nini unataka haya mahusiano yavunjike. Siku hizi unaachwa muda wowote. Mimi nimeachwa mara nyingi sana WhatsApp. Nacho shangaa ni kwa nini message za kuachwa huwa zinapenya kwenye simu hata kama huna bando. Yani unaikuta ushapigwa kibuti muda mrefu imetumbukia na haukuwa na bando.
na ukirogo kwenda kwenye wifi, yani hiyo ndio message ya kwanza kuingia ya kuacha kama imejipini hivi, yani pale juu, nyingine zote zinashuka chini, ile inabakia pale pale. Kwa nini message ya kuachwa iingie kwenye simu hata kama huna bando? Hata kama mna bando. Jamani, mahusiano ni commitment. Allah. Ya kuelekea kwenye ndoa, kuelekea kutengeneza familia. Mimi nataka turudi zama hizi. Za sasa hivi. Za kanda bongo man. Mimi hakuna kitu ambacho hakinishtui kama kuachwa. Anye mnaachwa kila siku. Na sio mimi tu. Wote hapa wawili. Mimi kwanza naupenda ni lo salare. Hii ni yetu sote. Ndugu, rafiki na jamaa tukikaa pamoja noga, tugonge cheers, tushereke ladha bora ya mokola, kama furaha yetu sote na timu yetu pendwa Simba. Ukichanganya Simba na mashabiki makini, Panga pangua sehemu ya kwanza imeletwa kwako na Mokola. Utashinda boda boda na bajaji, ni sandu halisi ya mvimbaji, una smartphone ukihitaji, hadi mokoto yapo kwa zawadi. Swaiba, unajua tena langu lako. Sasa CRDB Bank tunakuambia sim banking, miamala inalipa. Jishindie Nissan Dualis, bajaji, bodaboda, laptop au mkwanja kwa kila muamala unaofanya kupitia sim banking. Haya, miamala ianze Swaiba. CRDB Bank, tunakusikiliza. Jamani, radha imepata mtafunaji, dukani au supermarket chache na itaji, cheche bidhaa yetu bora wajivunia, ya hapa hapa utamu wake aminia. Kuna cheche yenye flavor ya chumvi, ya nyanya na pilipili, cheche potato crips, nunua cheche potato crips. Jamani, cheche utamu kama wote, cheche utamu kama wote. Jamani, cheche utamu kama wote, cheche utamu kama wote bala. Tunakuletea cheche potato crips. Cheche sasa inapatikana madukani kwa bei nafuu kuanzia shilingi 500 kwa pakiti ndogo, saizi ya kati shilingi 700 na kubwa kwa shilingi 2400 tu. Cheche potato crips, utamu kama wote bala. Panga pangua sehemu ya kwanza imeletwa kwako na Mokola. Panga pangua. Kutukanana sio mila zetu, tena uwanjani jua majukwaa. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Panga pangua. Kichwa kama mbuzi wewe. Nimeongea vibaya wenzangu. Panga pangua. Tulisema wacha wanywe bia. Kwa tuanga bia tu. Mheshimiwa Waziri, unanisikiliza au unachati? Panga pangua. Panga pangua. Of course, ndo time yake ya panga pangua tukiwa nao CRDB Bank ya CRDB Bank ambao wanakupa habari njema kwamba wewe ambao unanisikiliza hivi sasa, zama za kutuma ya kutolea tunakuambia sisi CRDB Bank zimekwisha. Unatuma na unatoa bure kabisa kwa kutumia ATM za CRDB ambao ziko nchi nzima mpaka milioni 2 pale tu ambapo utatumiwa hela kupitia sim banking, kupitia cardless ambao mtoaji wa pesa kwenye ATM zetu atatoa bure kabisa, tukiwa tunamaanisha hakuna makato yoyote. Hiyo ndio sim banking cardless kutoka CRDB Bank. Tunasema ulipo tupo, tukiwa tunamaanisha kwamba kupitia sim banking unaweza kukata ticket, kufanya malipo ya tiketi za SGR train ya mwendo kasi kwa kutumia sim banking app. Kama hujaipakua
ipakue hivi sasa, au unaweza ukapiga nyota 150 nyota 03 alama ya reli, chagua malipo ya serikali, kisha weka control number. Baada ya hapo tukutane Dodoma au Morogoro, kwa sababu tiketi yako utakuwa umekwisha kuikata kwa ajili ya safari yako. Ukifanya miamala, tunakuambia hakuna shida nyingine yoyote zaidi ya sim banking, ambao unapata nafasi ya kujishindia zawadi kemkem wale ambao watalipia huduma mbalimbali kupitia sim banking. Lipia miamala mbalimbali kupitia sim banking, kwa sababu naisikia harufu ya gari mpya kabisa ya Nissan Dualis, ambao sisi CRDB Bank tutakukabidhi tukiwa tumeijaza mafuta full tank, tumeikatia bima ya mwaka mzima. Lakini vile vile kama haitoshi, kuna bajaji, kuna bodaboda 2, wanachuo tuambie kuna laptop za kutosha na smartphone zaidi ya 10, zote zinakusubiria wewe ambao utatumia huduma mbalimbali kupitia sim banking. Kuna zaidi ya shilingi milioni 200 ambayo inatolewa kwako wewe ambaye umeamua kuanzia hivi sasa uanze kuishi kwa kutumia sim banking. Kubwa kuliko swaiba ni kuambia hivi, hii ni kwa kila mteja ambaye anatumia sim banking. Kama unasikiliza hivi sasa, ukifikisha miamala 3 tu kupitia sim banking, utapata bima ya maisha ya hadi shilingi milioni 4, na hii utaipata papo hapo. Hii inatoka kila mwezi. Kwa hiyo huu mwezi wa 10 ni kwambie kuna mtu anaibuka mshindi wa kupata bima ya maisha yenye thamani hadi shilingi milioni 4. Unasubiria nini? Tunakwambia swaiba, miamala ianze, na ujanja wote ni sim banking. Ndio maana tunakwambia banking ni sim banking, miamala inalipa. Na hata ukiagiza cheche lipia na sim banking. Adela, unaagiza cheche, na ukweli ni kwamba wakulima wamefikiwa na wametuletea ladha mdomoni kupitia kampuni ya Mafinga Premium Food iliyopo Mapinga hapo mkoa wa Pwani. Yani wamekusanya viazi vitamu zaidi ya wakulima 1000 kutoka katika mikoa kama vile Iringa, Mbeya na Arusha, alafu wakatengenezea crips tamu za cheche. Hivi viazi vina ladha tofauti, vya Iringa, vya Arusha ni tofauti. Na hivyo na crips hizo zimetengenezwa na kuthibitishwa na zimetengenezwa na Mafinga Premium Food Limited na kuthibitishwa na TBS, zikiwa zina ladha 3. Of course. Ladha ya nyanya, ladha ya chumvi na ladha ya pilipili. Na tayari hivi tunavyozungumza, Dar es Salaam, Bagamoyo na Morogoro vinapatikana supermarket na katika maduka mbalimbali. Lakini punde tutaingia Arusha. Zitakuwa zinaingia Arusha ambako tumetoka majuzi, tumepishana nazo, na vile vile zitavuka bahari kwenda Zanzibar. Bei zake ni nafuu, Adela. Of course, 500 tu kwa wale ambao wanataka kutest mitambo. Unaweza ukatest ya 500 ukajikuta umenunua 2400. Au kadondokea kwenye 700 na pakti kubwa ni 2400. Wanakuambia utamu kama wote. Unawasiliana nao vipi, Adela? Yes, ni rahisi sana kwa wewe ambaye una duka, una supermarket, unahitaji mzigo kwenye duka lako. Unaweza kuwapigia kupitia namba 0758 910554, au unaweza kuandikia kupitia barua pepe, naizungumzia email at info@mapingapremiumfoods.com. Lakini tuko pia kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia Instagram pale, wajanja wote tuko kule, andika cheche_crips, utaziona na pakti zake za kutosha ambazo zinavutia muonekano murwa kabisa. Ukiangalia zile kijani, njano na uwekundu pale, unaangalia uishi na ipi. Hao ndio cheche ambao tunakwambia utamu kama wote, ni balaa kweli kweli. Mokola tunakwambia mzigo upo wa kutosha. Kwa wale ambao ulikuwa huna taarifa, nikwambie tu moja kati ya kinywaji bora kabisa ambacho kimeingia kwa speed 120 sokoni hivi sasa ni Mokola, ambayo imeingia katika muonekano mpya, muonekano wa kijanja, lakini ladha ni murwa kweli kweli. Kwa sisi ambao tumewahi kuenjoy na Mokola, basi tunakushauri na wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, nenda kwenye supermarket, nenda kwenye maduka ya mtaani kwako, kamatia Mokola za kutosha, rejea nazo nyumbani. Na kama ni mara yako ya kwanza ukinywa Mokola, tunakwambia usibaki na huu utamu peke yako, share na ndugu jamaa na marafiki, waambie pamoja inanoga. Tukao tunamaanisha kwamba huu utamu wa Mokola, hii ladha au uhondo wa Mokola, usibaki nao peke yako. Mwambie na mwana, mwambie jirani, mwambie familia kwamba wajanja wote tuna enjoy na Mokola. Panga pangua. Kutukanana sio mila zetu, tena uwanjani jua majukwaa. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Panga pangua. Kichwa kama mbuzi wewe. Nimeongea vibaya wenzangu.
Panga pangua. Tulisema wacha wanywe bia. Kwa hiyo twanga bia tu. Mheshimiwa Waziri, unanisikiliza au unachati? Panga pangua. Panga pangua. Time ya panga pangua tukiwa nao CRDB Bank ambao wanatupeleka kule Uswizi ambapo raisi wa muungano wa wabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson video zake zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii akiwataka wajumbe kumheshimu kama yeye anavyowaheshimu wakati wa mkutano wa bunge uliofanyika Geneva Oktoba 14, 2024 baada ya kutokea mvutano uliohusisha safari yake ya kwenda Urusi kuonana na Rais Vladimir Putin, mvutano ulioanza baada ya mwakilishi wa Ukraine ata Gerasimov kuomba ripoti kamili ya mchakato wa safari hiyo. Na tuwasikie wabunge kisha tutamsikiliza Rais Dr. Tulia Ackson. Yes, Lithuania, member of delegation Semeshka. Madam President, I would like to ask you about your last trip to Russia. What did you feel when shaking hands with the war criminal Putin from the terrorist regime in Russia? What especially mandated you, who especially mandated you to represent the IPU, and what benefit did this visit bring to democracy and not to Russian propaganda? Do you agree that your visit to Russia before visiting victim country Ukraine was a mistake, and do you regret it? Thank you. I want all of us to know that it happened just a few days after Russian missile destroyed the famous children's hospital Ohmedit in Kiev. Just a few days. And because of that, I have a few simple questions to Madam President. Really questions. And I and many of my colleagues, not only from 12 plus, but all around this assembly, also want to get the answers. First question. When the members of Governing Council will receive the full protocol of your meeting with Putin? Second question, did you discuss with him the IPU resolutions about Russian aggression to Ukraine? Third question, did you raise during this meeting the topic of kidnapped Ukrainian children? And last but not least, why you, Madam President, not answering the written requests from delegations to you, but even not only from delegations, but also from the geopolitical groups? I mean, written requests about information. We already sent them and we didn't receive any answer. You know, we should understand that such meetings, they are just prolonging the war, but not stopping it. And because of that, such meetings, they continue suffering of the people, not only in Ukraine, but in particular, for example, in African countries, when people become really suffer because of the food crisis caused by Russian unprovoked aggression to Ukraine. So I will kindly ask you to answer my 4 very simple questions. Thank you very much. Madam President, in your report you mentioned that you have visited some of the hotspots of the world, and this is one of the priorities of the IPU. You mentioned that you visited Russia. But in reality, I think that it would have been better to visit Gaza out of all places in the world. The Zionist state has prevented the UN Secretary General a year ago to go to Gaza and to see the atrocities and the destruction and the genocide that took place there and the displacement. So I call upon all delegations present here to Baadhi ya wabunge wa IPU wakiwa wanatoa maoni yao kuhusiana na safari hiyo, na wengi umeona wakilalamikia kwamba haikuwa na mantiki yoyote kukutana na Tusikilize majibu. Unataka tusikilize majibu? Sawa. Tusikilize majibu ya Mheshimiwa Speaker Dr. Tulia Ackson. Colleagues, a concern was raised by Iraq in respect of the report that I've just given you, and Iraq was questioning why did I visit Russia in the context of the war in Ukraine and not Gaza.
I would like to inform my colleague that you might note that in November last year, I visited Palestine and I visited Israel and I met the leaders. And that was my first visit after becoming president in October. So it's not like I have ignored what is happening in the Middle East, what is happening in Lebanon, what is happening in Gaza, and what happened in Israel. So I treat all the conflicts the same way. And you might also want to note the conflicts that we are talking about in the Middle East, the war that we are talking about in Ukraine, they are not the only conflicts that IPU is looking at. We are concerned about what is happening in Yemen. We are concerned about what is happening in Syria. We are concerned about what is happening in Sudan. We are concerned about what is happening in West Africa. We are concerned about what is happening in DRC. Lithuania asked specific questions. Who mandated you to visit Russia? Why not Ukraine first? The letters were sent out, dear colleagues. The letters were sent very explicitly. They explained, and if you need copies of those letters because they are not secrets, you can always have copies. Letters were sent to our counterparts in Ukraine. Letters were sent to our counterparts in Russia. My visit was to begin with Ukraine. Ukraine responded the dates that we were ready to visit them. Mr. Zelensky and Mr. Speaker would be in New York for the NATO meeting. Would I have stopped them? No. It would be wise. In any case, I don't have such powers. Now, because the meeting of BRICS was taking place, would I stop going to Russia because Ukraine is not ready to receive me because of time? No. Why? Because IPU stands for dialogue. IPU is talking about parliamentary diplomacy. And it is in that context that I did all that I did. And I thought I would be given a little credit for all the efforts that I've done, not to be crucified for things that I have not. You're asking here, who mandated me? Who mandated the former president who came from the 12 plus to visit Kiev? Who mandated him? Please, I think we have to reach a point where I have explained myself several times to you 12 plus, to everybody else who cared to understand. If you have a feeling like I went to Russia without going to Ukraine first, I have told you several times, letters were sent out. I wouldn't turn out my visit to Russia because I'm unable to reach Ukraine. You didn't ask me similar questions when I visited Israel, did you? You didn't ask me similar questions when I visited Palestine, did you? You're not going to ask me similar questions when I visit Sudan. You're not going to ask me similar questions when I visit other places. I think, colleagues, let's have trust. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate, and I think you are dealing with me unjustifiably, which is not fair to anybody. The questions that you have been raising, I have responded them to the best of my knowledge and to the best of my objectivity in all this matter. And you must know, I would not have asked to meet Mr. Putin if it wasn't for Ukraine. My commitment to doing that, and this is not the first place I'm visiting. Why is it that it's looking like I have met this person and therefore the president of IPU has all of a sudden become a monster? Please treat me with dignity the same way I am treating you with dignity. I will at all times advance parliamentary diplomacy. I will at all times give respect to the ideals of IPU, but I request you members to also accept I'm not God, I'm not an angel, I'm only human, I'm doing what is possible within my powers. The president of the task force has just informed you, and I have been repeating myself in this respect. I was requested by the task force to do what I did. What did I do wrong? I was supposed to sit back and tie my hands
and say there's nothing we can do as IPU, that will not be doing justice to the women and children of Ukraine who are suffering. That wouldn't be fair to the mandate that you have given me. Give me a chance to lead this institution according to the ideals that we stand for. Not to crucify me just because I come from some country. Some of you maybe feel like we are still colonized in the mind. No. No, we're not. Hatuko kwenye enzi za ukoloni. Anasema mwishoni anamalizia kwa kusema au kwa sababu mnadhani natoka katika nchi ambayo mnadhani bado kuna ukoloni ninaitawala. Hapo hapo kwa kuanzia hizo ni siasa za kimataifa. Zingekuwa siasa za ndani, anaongea kama Mtanzania, sio kama rais wa nani wa muungano wa bunge. Ningesema kwamba Mwalimu aliwahi kusema usichagulie marafiki. Wazungu wana tabia, mataifa makubwa wana tabia ya kutuchagulia marafiki na utendaji wa kazi wa kila siku. Wao wanaanzisha vita nyingi Afrika, na shukuru sana Dr. Tulia amesimama imara katika swala hili, kwa sababu wazungu wanataka kumyumbisha Dr. Tulia, wale wa mataifa makubwa, kwamba mgeuze Putin moja kwa moja kuwa adui. Ndicho wanachotaka, lakini hata yeye ametoa ufafanuzi kwa walioelewa zaidi lugha alikuwa anatumia. Ameenda mataifa mengi hawajazungumza. Ukraine walichelewa kujibu and each and everything. Mimi nataka nizungumze kitu kimoja tu katika contest ambayo amezungumza. Wao wameanzisha vitu vingi sana. Wameanzisha vita nyingi sana. Wanazisimamia Kongo wapi kwa manufaa yao. Hawajamuoji. Lakini kwa sababu Ukraine ni taifa kubwa na Russia ni taifa kubwa, alafu wanagombana, kwa nini hawazungumzii kuhusu Sudan? Kwa nini wazungumzii kuhusu Kongo? Wanataka kumyumbisha, lakini amesimama vile firmly, naona wamheshimu kama anavyowaheshimu. Unajua wabunge wanapaswa kuwa na nguvu kuliko speaker. Wabunge. Kwa sababu ndio huku kwetu wabunge ndio wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na nguvu kuliko speaker. Na speaker kazi yake kubwa ni kusaidia kuwa moderate na kusimamia taratibu ili waweze kufikisha hoja zao. Pamoja na kuwa kunaweza kuwa kuna hisia kama zilikuwepo za kumjaribu Mheshimiwa Speaker, lakini on this kuna kitu cha kujifunza. Shughuli zote zimesimama na wabunge wamepewa nafasi ya kuraise hoja. Sisemi kwamba hapa kwetu haitokei, inatokea maybe to some cases and some context. Nafasi hiyo inaweza isipatikane. Kwa mfano utakumbuka kuna awamu ya nyuma hapo kidogo, kuna mheshimiwa mbunge wakati fulani aliwahi kusimama kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka kutoa hoja, akakalishwa chini na mheshimiwa speaker, na speaker akasema wewe kwa mamlaka nilionayo unaweza usiongee humu bungeni mpaka utakapotoka. Unanielewa sijui ninachokisema? Yes. Hawa ni wabunge ambao rais wa mabunge kabla hajasema kitu chochote wametaka kupata ufafanuzi wa baadhi ya safari ya hoja za kwao. Nadhani huku ndiko ambako tunatakiwa kuelekea sasa. Unanielewa? Hapo nyuma tuliwahi kuwa na bunge, watu wanasema ili bunge la viwango. Yaani bunge la viwango linakuwa determined na aina ya speaker. Wakati lilipaswa kuwa determined na aina ya wabunge, huku wakisimamiwa kufuata taratibu na miongozo yote na mheshimiwa speaker. Mimi nimesikiliza hii asubuhi kabisa hii clip. Speaker Tulia ameonyesha ukubwa wa kiti chake. Kuna vitu viwili ndani. Kwanza kuna siasa hizo za kimagharibi za mataifa makubwa na watu wana interest za kwao. Lakini kitu kingine, bado to some extent dunia kama kuna namna haijakubali kwa 100% ni kuongozwa na mwanamama. Unanielewa? So kwa statement kama hii ya Tulia Ackson inaenda kupeleka ushindi karibu kwa wanawake wote walioko duniani. Unanielewa? Kwa sababu it was like a challenge and she was very calm wakati anasikiliza,
and the way she started responding kwenye hizi hoja. Huku juu ndio maana alikuja kuwaambia. Yani hizi cases zote zipo kwa sababu ya hayo mataifa makubwa. Yes. Lakini kuna maeneo mengi, kuna conflicts na vita kwenye kila kona, huku hapawezi kuguswa kwa sababu sio areas of their interest. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho mimi nimekisikiliza, nadhani kama kuna namna, kuna mtu alikuwa na mjaribu Dr. Tulia Ackson anaweza kurudi nyuma. Anaonyesha msimamo wake. Tukiongea hawezi kuyumbishwa. Labda tu niwakumbushe kwamba Dr. Tulia anaingia katika orodha ya Watanzania mashuhuri ambao wamewahi kusimama au wakaongea hivyo mbele ya wazungu. Kianza na Mwalimu Nyerere. Mwalimu alikuwa anawaambia usoni hizo hotuba za UN, hizo hotuba za popote. Yani kuna watu wa namna hiyo. Dr. Salim Ahmed Salim alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika. Yani tumewahi kutoa hizi figures. Ndani ya nchi yetu tunaweza tukawa tunajidharau, lakini nje kuna watu unaweza kuwapeleka wengi na najua. Na ndio maana sio wao tu ambao ni wanasiasa, kuna madaktari, kuna walimu, kuna wanasheria wanaoperate wako nje. Of course ndani ya siasa za ndani huwa kuna kudharauliana, huwa kuna kuyumba vile vile kwa wanasiasa wenyewe wakati mwingine, lakini kwa nje ukimpeleka anakuwa huru, mtu anajeshi anatupa kile ambacho haswa kinatakiwa. Na hapo narudi kwa Oscar kwamba hata ndani vile vile mambo yetu anatungeza kuyafanya hivi kuwa katika uwazi. Mheshimiwa hayati Mkapa alikuwa anasema na ukweli, kila kitu kiende black and white, bila vificho, bila nini. Na ndicho hapo ambacho alikuwa amekifanya kwa wenzetu. Of course haidhuru kitu na hauna cha kupoteza. Manake sisi kwa siasa za kule utaambiwa manchi yako itajimwa misaada hiki na kile. Unajua Edo, hapa nyumbani tunahitaji bunge pia kama IPU. Unanielewa? Kuanzia uhuru walionao wabunge wa kuraise hizo hoja. Umenielewa? Na sisi tuna faida kwamba rais wa hayo mabunge ndio spika wetu. Unanielewa? Yani kote kuwa na uwezo wa hizo hoja kuweza kutoka kwa waheshimiwa wabunge na kusikilizwa na kusikiliza majibu sasa kutoka kwa mheshimiwa spika. Yani unaona kwa mfano hapa ni spika huyu ambaye sisi tunaye. Yani sisi ndio fahari yetu. Amesikiliza hawa watu. Wabunge wapi hawa? Wa IPU. Wabunge wazungu. Hii ni yetu sote. Swaiba langu ni lako, swaiba langu ni lako, swaiba langu lako, langu lako, langu lako, langu lako. Sio wajuzi, sio wajana,